real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Weewaawo dakiika ziri 27 zezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Program ya Mighty Drive nze omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza gwe eyakatwegattako olunaku olwaleero. Tugenda kuba twogera nsonga za byabufuzi era nga nnyina mwami Daudi Nkambo Ssenungi ayagala kuba nga akiikirira abantu b'e Kyamuswa ate mu Constituency mu Parliament. Kulaba butya ye bw'alaba ebyobufuzi ku Ebiziinga, embeera etambula etya, embeera z'abavubi badde nga bacomplaininga
ku ggye ly'eggwanga UPDF under Fish Protection Unit bano nno nga babadde tebabasuza bulungi babadde babasuza ku tebuuke nga eyabulira ow'olugambo anno munnange nga bo beemulugunya nga bagamba nti bano nno babayisa si bulungi bazze babakwata abamu nga obuli bw'enguzi be baana baliwo nga bagamba nti ggye ly'eggwanga lyetaaga okuva ku mazzi basobole okuba nga bavuba ate mu mirembe wabula tujja kutunulirako ne ku side y'eggye ly'eggwanga gye bakolamu emirimu gyabwe nabo biki bibatunuulira oba bibeetaaga abalunnyanja bano oba abavubi bebeetaaga okuba nga babeera nabyo ensonga ya license ngaga nti license ku buli kyennyanja ate kyolina okuvuba ogyetaaga ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero embeera y'ebyobulamu embeera z'abantu esayidi eyo obwavu byonna tugenda kuba nga tubyogerako so nsaba okozesa comment section ku pages zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV gye mikulu kusobola okuba nga ate oyita so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda ku X kwetuli at The Alternative Uganda ku Instagram nakwo kwetuli nnyo gwe kasitotekamu The Alternative Uganda tosobola kulemererwa kubanga ate otufuna naye omugenyi wange kansooke muwa omuzindaalo asooka alamuse ku batulaba anekanekanye muzimu ku kala z'ekibiina enkofiira yamaze dde okuba nga agiteeka ku mutwe ajja tubuulira oba yamaze dde okuba nga ajjayo empapula oba tannaba kuba nga ate ajjayo empapula olwokano balulimu bameka byebimu ku ebyo byagenda okuba nga ate atubuulira nkwaniriza nnyo mwami Nkambo weewale nnyo nnyabo bonna abatulaba mwenna mbaaniriza era nze Daudi Nkambo Ssenungi nesimbiyo Kyamuswa mu bizinga by'e Ssese Kyamuswa eyo ebizinga biri 64 birimu amagombolola ery'Ebubeke ery'Ekyamuswa ery'Emazinga n'ery'Ebufumira last week nali Ebufumira ku kizinga eky'Ekitobo era reception yali nnungi nnyo bannayimwe bali twaniriza abantu b'Ekitobo twali mu kulaunchinga kulonda kwa NUP okwa kunga teams across Kyamuswa so event yagenda bulungi nnyo te ki highlighting organization yaffe nga NUP guno omwaka esingako ku 2021 jukira mu 2021 NUP yalina only emyezi 7 to organize for the elections naye nesobola okuwangula ba MP 61 kwegamba actually bali 57 yes naye ku record kiri it is the biggest opposition win of MPs and did it in only 7 months so in this season tuli more organized okuvira ddala ku grassroots nze n'abalala basatu abalaba abagala kaadi ya NUP actually tukwatagana era tutambula ffenna nga ffenna bwe batuwuliriza so nsuubira nti nno era anaafuna kaadi will be the best candidate to represent NUP in that area so in case tebakuwadde card in case tebampadde card nja kuwagira anaagifuna yes kubanga twagala victory yaffe era tojja kujanga independent sijja kujanga independent kubanga twagala okununula Kyamuswa yes ekisooka ekitundu Kalangala kyawangula for NUP yagiwangula nekyagulanyi yawangula naye organization yabulamu then ku bwa MOP candidate omulala atali wa NUP n'ayitamu naye kyetwagala okukyusa season eno tutandikiddewo butereevu n'embeera nga bweri naye kansooke nkuzzeeko emabega ebigere 2-3 akulaba olunaku olwaleero bakulaba amakya g'olunaku olwaleero yeetaaga okumanya mwami Daudi yaani mwami Daudi ndi mutabani wa Israel Mayengo n'omukyala ow'ekitiibwa tuli nzaalwa ab'e Ssese tuva ku kizinga Bukasa era yakiikirirako ekizinga ekyo mu NRC eyo yali parliament yasooka I believe mu this era so nze ndi musajja businessman and
ndi Munna NUP so ate nga n'ebirala byenjawulo ndi engineer bye nasoma yebyo mbitonotono. Okay. Lwaki NUP tulina ebibiina by'ebyobufuzi bingi ebirala bikyamerukawo paka kati lwaki NUP? Kakati NUP waliwo ekibuuzo kye babuuza bannayuganda ennyo kibalemu okuddamu. Ekibuuzo kigamba bani bannannyini nsi eno. Bannayuganda be bannannyini nsi eno. Naye more to that bw'otunuulira bannayuganda ebitundu 78 ku buli 100 bavubuka. Kakati abavubuka abo be bantu abali wansi w'emyaka 3. Abavubuka abo they have their whole lives ahead of them. Okay. So nze ndaba nti be bannannyini future ya Uganda. Mostly okusinga yes baona bannayuganda naye ng'omuntu okyalina a whole 50 years ahead of you. Gwa bannannyini Uganda okusinga oli nga ali ku nkomerero y'obulamu bwe. You know, just as a matter of biology. Kyoli muntu bw'aba alina emyaka 8 aba Uganda agitunuulira bulala than naggwe alina emyaka 3. Yaba atunulidde emyaka 2 bw'aba wakuwangula emyaka 10 bw'oba otunulidde emyaka nga 5 bw'aba wakuwangula emyaka 8 Mukama nga akuwadde obulamu. You're insinuating that NUP kibiina ky'abavubuka bokka? Nedda. Actually because we have other political parties ezirimu abavubuka. We have other political parties. Nga n'abakulembeze tebatuludde myaka. Naye message ya NUP first of all eri clear. Tuzze okulwanyisa corruption, tuzze okuwuliriza abantu ebibaluma, tuzze okuleeta enkyukakyuka ey'emirembe mu Uganda. Ekyenjawulo Uganda tekirabangako. Nga tuyita mu kulonda. So ekirala NUP yekoze outreach eyogera olulimi olw'abavubuka. Okay. Etuukira abavubuka mu digital channels kati nga wano tuli ku on a digital TV, tuli ku YouTube, Twitter ne Facebook. NUP ye party erina social media outreach. So NUP erina in tune n'abavubuka. So kyenva ngamba nti nno yeddoboozi lyabwe era abavubuka abawulira nti nno tebawulirwa parties endala naddala n'abali mu buyinza batunulidde NUP to lead the way. So that's why ndi Munna NUP era I believe in the message we are projecting to Ugandans and to the bavubuka and to all Ugandans. Okay. Bwe nali mu Ebiziinga last week abantu bonna bajjumbira abatali nost bavubuka kugamba energy eri mu elections eno eri mu NUP kubanga NUP ewuliriza ekiriwo mu ggwanga abantu bawulira nga tebakyayina buyinza kusolvinga bizibu byabwe. Okay. Byoyogeddeko for example mu bizinga by'essese ebyobulamu muwulira stories z'abakyala okuzaalira mu maato tugenda tukawawo health centers n'ebirala kale tujje tukawo naye mu bitonotono NUP ekwata ku future ya Uganda ey'abavubuka ne all Ugandans of all demographics n'abakadde bonna batujjumbidde. Okay. To someone who is also seeing you for the first time yali etaze okumanya olugendo lw'ebyobufuzi ntandika lutya wava mu ssomero ng'oli mukulembeze oba byajja bukulu oba waliwo abakukkiriza mulagawo osobola tukulembera ku mutendera bwe guti ne bwe guti? Actually byajja bukulu bwe nava mu ssomero nasooka n'enkola omulimu as an engineer then nendoka nvaayo nentandika okwekozesa nga businessman business ez'enjawulo n'obulunzi businesses ezimu mulimu eya ice nga kitukwatako nnyo ffe abessese nti nno oluusi abantu bagenda ne bavuba ne bagenda mu mazzi amawanvu ne bamalayo time beetaaga ice. Actually ice plants ntono mu Uganda ne ku nnyanja. Okay. Nenkolako kwekyo mu 2021 nesimbawo mu Machindi East naye sinze yafuna party card. So that was mu Machindi East ng'omubaka wa parliament nesimbawo mu Machindi East
Kaadi ne bagiwa omulunnyeko. Yes, ekitalina mbuzi kisinaako obuzibu. Yali yansooka mu byobufuzi. So he was deserving of it. Naye this time around nsazeewo okugenda e Kyamuswa, which is yensibuko yaffe. So yes. Katono nnyo ogambye weesimbawoko mu Makindye East. Yes. Wajjanga independent bwe watowereddwa kaadi? Najjanga independent. For the reason it was important for me to get that experience. So which I did, nasobola n'okukuuma akalulu kange katonotono ke nafuna oba nali waako sinze yawangula obviously. Naye I gained that valuable experience which I hope to build upon in this race. Okay. So why are you crossing over from Makindye East, yes, Simba the other time, and then you're going to Kyamuswa? Actually, I believe this is the better option. First of all, Kyamuswa eyo nze ndi actually sina buzibu kutambulira ku mazzi, naye nakulirayo, naye mu 2021 twalina ekizibu ky'entambula COVID. It was very hard okuva eno okugenda mu Ebiziinga. Actually Ebiziinga is a hard to reach area. So nayagala naye kwegamba it was nengamba naye okufuna experience eyo kangende mu Makindye East. Naye originally I still wanted to go to Kyamuswa. So I've gone home. Yes. Mu Makindye East wakola campaigns? Nakola campaign. Natimba ebipande, natambula buntu, nakola ground campaign, which is what I'm very good at. Speaking one. Ebukasa tebakulaba abaayo. Ebukasa bandaba. Bandaba yonna natambulayo. Okay. Yes. Natambulayo. Campaign z'omu kibuga zino ziri interesting. Nezo abantu kwegamba there is a lot of kwegamba overwhelming information. N'abalonzi balaba abantu kwegamba ate ne time yali ntono. Okay. So we are doing things different this time. We are being more organized from the ground. Kakati nge Kyamuswa twogera n'abavubi, twogera n'abavubuka, twogera n'abakadde, twogera ne ba opinion leaders, ba LC, ba church, bonna abakulu bamago abali mu Buganda. So kwegamba we are putting an emphasis on better organization and building from the ground. Okay. Muntu ki oyo gw'otunuulira mu byobufuzi aku-inspiringa? I am inspired by my dad. I am inspired first of all. Togudde wala nnyo. Sigudde wala nnyo. I'm inspired by him, and he inspired ne wekitiibwa omulala Dani Mulika, and he inspired ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. By his story, by his message, ne his obuvumu bwe kwegamba okugamba nti nno agenda tutwala mu maaso mu eno challenging time. Yes. Okay. So mu 2021 elections ozze weesimbyewo family yali okke nakyo? Yes, yali okke nakyo. N'ekibiina ky'ebyobufuzi kiwasalawo yes okugenda nakyo? Yali okke nakyo. Actually ekibiina ky'obufuzi kyali tekimmanyi bulungi, naye kubanga saali nnyo mugundi loud, saali very loud. Okay. Naye kati bammanyi. Era nakolako n'emirimu gya pate ng'okubeera ku zi TV program ng'eno. So which is something I did ne ku ground ne ku social media. Yes. Okay. 2021 tewafuna card. You decided to come as independent. Yes. Wano tugambe bw'otafuna card oli ready okukkiriziganya ne gwe bana ababo wadde card. Yes. Won't we see you changing your mind? Because Kawempe North ba candidates bonna abaalaga interest okwatira NUP bendera baali briefed ne bategeezebwa nti bw'obanga tofunye card toyina kujjanga independent. Ne tulaba ba candidates babiri abasalawo kujjanga ba independent aba going against
ekibiina bwe kyali kirambise. Won't we see the same thing happen? Because already kati wakikola nako. No, it won't happen. The situation has changed. But I will make sure that NUP enula Kyamuswa, whether I am the candidate or whether one of the other members of NUP nga yafunye flag. So kubanga tulina golo yaffe, okay, kwegamba okuwangula Uganda. First of all, waliwo myth, waliwo ebiri mu Uganda bigamba nti no, first of all abantu baweddemu nnyo amaanyi, tulina omulimu gw'amaanyi. Abantu bagamba naye kakati abamu nze okujjako LC1 kyamaanyi okulonda ku ngasaaki. Kugamba tebalabamu buwanguzi. Naye tutunulide bigger picture okugamba nti no, we are going to win the 2026 elections. Why? Bw'otunuulira trends eziri mu Uganda. Njagala kwogera ku demographics. We are looking at the youth vote. We are looking at urbanization. More people are moving from the villages to the cities. Okay. We are also looking at people are more informed. Waliwo ekintu nakisomye somewhere nga abavubuka almost 8 ku buli 10 balina smartphone. So abavubuka abo bali more informed, information yebatuukako. Ne wano we tuli, people are watching us. Yes, yeah, I get the point, but internet penetration yaffe wano mu Uganda. Nzikiriza okitegeera bulungi kyenjogerako. Nti ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bw'oba ojjukira mu kuwandiisa Abannayuganda omwaka oguwedde, ng'ebitundu ebimu tebasobola kuaccessinga internet. So gwakozesa social media oba internet okulaba nti opassinga on the message, abantu gy'oyagala okukiikirira, internet etuuka bulungi? Kugamba etuuka, they are making an effort okutuuka weeri to access, kubanga bamanyi nti no tulina messaging eri okwo. Not only that, nabo amaloboozi gaabwe gasobola okuwulirwa. Nabadde nzijja kweno program nembuuza abantu bannange njogere ki, ne baŋŋamba yogera ku RDC w'e Kalangala, intimidating abavubuka ba NUP, era njagala mugamba akirekera awo. So that is an example of hearing the voice of the people and transmitting it to a wider audience. Ekirala ne baŋŋamba bamalirivu okulaba nga bagenda kwejjumbira mu kana akalulu bonna kwegamba part of our big job kwe kuzzaamu amaanyi abo baweddemu amaanyi, abagamba bannange lwaki nva naawako okulonda. Tubalaze nti nno bw'otunulira Uganda, first of all it's on record nti nno NUP yawangula mu Buganda ne mu Busoga ne mu urban areas. Bw'otunulira recent census, that's almost half of Uganda's population. If you win that, you've won. Kakati, what we are seeing this time around, we are seeing Buganda very active, we are seeing Busoga, we are seeing Teso, we are seeing West Nile, we are seeing urban centers, Zenkugambi, all over Uganda, no matter the region. So, njagala okugamba banna Uganda, nti nno baveeyo bajjumbire okulonda kwa 2026 tufune a peaceful change of government. Uganda tekirabangako bukyanga independence ebeerawo. So that is one of the core messages of National Unity Platform. We want to see Uganda have a peaceful transfer of power. Mwalangirira protest vote. We are in a protest vote. Protest vote yeyo tubanja buyinza bwaffe. Tuwakanya ate kwegamba tugenda ku taking a part in all the process of ezokulonda. So kwegamba
protest vote eno nga bwe nkugambye for mbadde mpa example yesese biri ebizibu bye tujja okwogera abantu bawulira nga tebawulirwa abantu bakaabye all over Uganda obiwulira byonna government yetuyambe ebiki bonna bakaaba esese bakaaba Kampala bakaaba Uganda yonna. The people no longer have a connection with their leadership. They are crying to help solve their problems. So kati awo biba biganye bobanga gwali mu bukulembeze biba biganye oba tokyalina connection n'abantu kakati National Unity Platform ye party erina connection y'abantu tuwuliriza ebizibu by'abantu twagala obikolako twagala kuyita mu kulonda nga tekuliimu busosoze bwa mawanga tekuliimu violence twagala okulwanyisa corruption approaching it is zero tolerance to corruption. So byebyo ebintu byebimu byenjagala ku highlighting. Okay. Tugenda kuba tuddawo ku nsonga eyo mu maaso awo naye njagala tusooke tumanye ekizibu gwe kyolaba ekyamuswa gy'oyagala okukiikirira kizibu ki abantu beeyo kye bazze bakuloopera kyolaba nti kino mu butuufu kyetaaga okukyusibwa? Ekisooka wakiyogeddeko nga tutandika waliwo ekizibu ky'ebikwekweto by'envubu embi ebikulemeddwamu amagye ka njogereyo n'ebirala nga bisatu. Ekirala waliwo ekizibu ky'entambula ekisooka ekyokubiri entambula ekyokusatu ebyobulamu. Okay. Kati I'm going to go in details. Ekyokuna ekya unemployment obwavu ekisooka kati ekisooka ekyamagye okubeera ku nnyanja. First of all, it is a fundamental problem. Kubanga training y'amagye, I believe amagye galina training bwaba bagenda mu lutalo ba training abajaasi to kill. Genda kill and don't be killed. Yes, I believe you're training y'amagye. Kati bw'oleeta amagye ku nnyanja, what is the message? Whereas training ya police egamba kwata omuntu omutwale mu kooti. Kakati you cannot solve problems nga fundamentally abantu balina training egamba nti nno gwe genda kakati era by'owulira ku nnyanja ebyo gye emiranga gy'owulira. Naye there is no change possible nga the training esigala yemu oli kastabanga mujaasi abeera mujaasi. So and first of all ne mu mateeka ga Uganda tekiriimu tulina marine police tulina fisheries units ezirina okukola emirimu egyo. Ekyokubiri envuba eno embi abavubi oluusi bazenga bakwatibwa nga bamu balina obutimba obutatuukaganye na mutindo. Tulabyeko amawulire ng'abavubi abamu bakozesa obutimba obw'ensiri ate okukwata ebyennyanja. Kuno si kuteeka bulamu bwa bannayuganda n'abali ebyennyanja mu matigga. Ejje under the fish protection unit kye bagezaako okulaba nti basolvinga. Kwegamba bannayuganda kwegamba eyo problem eyo gye bayita okufugwa versus okukulemberwa. Kakati bw'ogamba nti nno omuntu bamukute n'akatimba k'ensiri ogenda mukola ki? Ogenda musomesa ogenda mulambika mu mateeka agaliwo omugaidinge ne implications z'ako akatimba oba ogenda mukuba oyasa eryato lye omutwale yingini ye omukuba emiggo. Kakati bannayuganda baganye enkola eyo kwegamba okufugwa. Bannayuganda want leadership. Right now tuli mu kufugwa. Nenakyo n'ensonga because bw'oyogera bw'otyo olinga agamba nti kino gavumenti kyeri mu kukola si kituufu. Ekisooka bakwata obwennyanja obuto ne tubanga ebyennyanja tebikyakula. Byonna I agree with you. Yes. But
the fundamental problem is the problem of the approach. Kwegamba bannayuganda ekisooka waliwo kati government eriko erina campaign eteeka bannayuganda wansi in every area. Kakati olaba when it comes to nvuba embi baya ne bagamba kakati bannayuganda bakozesa obutimba bw'ensiri kate tebawuliriza. Producer nga adayina video gyataddeko nga eyongera okulaga obutimba obwagenda maaso n'okubanga bwokebwa. Kisoboka waliwo videos nyingi naye kwegamba njagala nkulage approach ey'enjawulo. Gwe bakafaananyi nga gwe gavumenti ekeera okuvuma bannansiibu kugamba bannayuganda tebawuliriza, bannayuganda beetaaga kukwatana amaanyi. Ojja kiwulira mu nnyanja, ojja kiwulira mu wetlands. Bagamba ne bannayuganda baabo bw'otabakwatana amaanyi bajja bw'otagenda n'obakuba emiggo. Ojja kiwulira mu gondi mu bibira. Bajja bannayuganda beetaaga kukuba miggo, beetaaga kwegamba. Government eriko has only violence as its only tool. Because all of that we are talking about is not leadership. That is violence. That is... Mwebannabyabufuzi oluusi mwe muzenga muvaayo. No. Mugaana abantu bano okuwuliriza government oba amateeka gebeetaddewo okulambika enkola y'emirimu gyabwe. Subsequently, government egenze nga ewamba obuyinza bwa bannayuganda. So kakati nesigaza nga its only tool is violence. Buli kizibu kyonna maje mugende mubakube, obutimba mugende mubakube, oba muli mu bibira mugende na mubakube, oba bali mu wetland mugende mubasendewo. The solution to Uganda's problems cannot be violence in all aspects. It cannot be violence. National Unity Platform is offering this leadership. Twagala okwogera n'abantu nabo bakiraba, abantu nabo bantu. Twagala okubasomesa. Era part of campaign nga bwekusalamu katono ekirimi. Ensonga y'envuba embi ebaddewo ng'eyogerwako nga tewali kikyuka. Weewaawo ng'abantu abamu bakubira gavumenti omulange ebeeko kyekola ku nsonga eno. Mu kuvuba nga bakozesa obutimba obutatuukaganye na mutindo. Mu kuba nti bavuba obwennyanja obuto. Mu kuba nti like ebintu ebimu bye bakola ku nnyanja nga nabyo si bituufu. Gavumenti evuddeyo ate mwe muga nti gavumenti eri mu kukozesa violence. Don't you think mwe mubuzaabuza abantu bano? Tetubuzaabuza bantu. Mwe nga bannabyabufuzi. Kubanga first of all ekisooka gavumenti efugwa constitution mwejja obuyinza bwayo. So gavumenti naye erina okugoberera. What does Article 1 of the Constitution say? Power belongs to the people. So power does not belong to the person who is the most violent. The people have chosen, want leadership. They want civic education. And baagala okutuula okunnyonnyolwa. Ebintu byandikoleddwa bitya bafunira wa kwegamba. So fetugamba the fundamental problem of Uganda the approach ya violence mu buli kizibu kya Uganda. But if this is not done, don't you think tugenda kuddayo mu myaka, because watunulira I think it was mu myaka gye12 nga tani ez'ebyennyanja zetufulumya ziringa mu 8. No, kakati naye kakati bwe twogera tuli mu mitwalo 10 n'omusugo. Not only that, waliwo kati olaba amaje tegasobola kustadinga nyanja kulaba the different changes, kulaba the impacts ez'okusaanyaawo entobazi, kulaba the impacts ez'okuyiwa ettaka mu nyanja, okulaba impacts ez'okuyiwa pollution mu nyanja. Ojja wulira abayiwa ettaka mu nyanja banene, ojja wulira factories eziri mu bitundu enjawulo, they are polluting the lake. All those things are affecting the lake. Especially the pollution. Kakati even fishing zones ziri controlled by the government. So ebintu bo okugamba nti n'envuba embi yereese ekintu ekyo decline, wabaawo other things ebireese ekintu ekyo. Government yandibikozeeko, obawulira abantu nga bakaaba last few months abantu babaddeko abakaaba
ebintu ebya green bw'otunulira emasese ne wawe ebintu ebya green ebiri ku nnyanja n'otulira abantu abali mu kuyiwa ettaka mu nnyanja bino ebitoogo bisengejja amazzi ekyo kiri known if obera ne industrialization policy eri mu kusaanyawo bitoogo bi-affectinga ki ebyennyanja ebiri mu nnyanja so okugamba nti no abavuba embibe bakutte ekintu kino kikyamu tekirimu it is not leadership kubanga oli ajja kugamba kakati oli awo factory ali mu kuyiwa chemicals mu nnyanja nga ye tumugambako izo chemicals zikola bulungi ebyennyanja nidda oli ali mu kuyiwa ettaka mu kitoogo abanene abo ekyo bitoogo bye bisengejja amazzi okulina byo we wali ebyennyanja we bizalira and so forth what are you doing about that so first of all ebintu kimu kye tuli mu kukola mu campaign zaffe tuli mu kukola civic education which is people are responding very well to. We are teaching them how government works. We are teaching them their rights. We are teaching them the constitution. Kugamba bamanye ntino ekituufu n'ekitali kituufu. Kugamba eno Uganda evudde mu mbeera nga kati tufugwa bufugwa kukubwa kusendwa bamiggo kwasa maato but kigwa kitya babikoze they will continue doing it then others are kwegamba ate n'owulira ati abalere bennyini kakati be bali mu nvuba embi bamaze okugobako bali be bali mu nvuba embi bennyini be bali mu kuvuba bannansi bali eri batudde eri kwegamba n'owulira ebintu bifaanana bwe bityo so we are offering a new future for Ugandans fenga national platform nze nga Ssenungi Daudi byebintu ebimu byenjagala okuteekako essira nti nno twagala approach endala mu Uganda n'ebizibu byaffe. Okay, tutunuuleko ku nsonga y'ebyobulamu ku bizinga. Gwenga abadde ku bizinga bino kati otegedde ebyobulamu biyimiridde bitya. Kiki kyeweetaaga okuba nga kikyusibwa okulaba nti ebyobulamu ku bizinga bisobola okubeera nga nabyo at least bituukaganye n'omutindo. Yes. Kwegamba ebyobulamu si just kuzimba structure. N'ozimba eddwaliro ne libeeraawo naye oli n'agendayo teri musawo teri ddagala ebintu ebyo ebifaanana bwe bityo kwegamba ebyobulamu ebya education kwegamba ekiri mu bizinga is an example of government neglect ebizinga what we call a hard to reach area oba kakati oluusi eddoboozi eriri eyo terivaayo bulungi bali eyo bakaaba so they neglect them ne bakomawo mu kulonda ne bagamba kakati tukozeyo kino na kino mutuwa obululu then notabalaba okumala emyaka 4. Juzi bali babafunira ambulance y'eryato esobola okutambuza abalwadde okuva ku bizinga okutuuka eno ku lukalu era ogera n'owulira bafunye ambulance y'eryato weetukibwa okukozesebwa nga teri mu mafuta nebeeraawo kwegamba one thing about betuli mu kusomesa bannayuganda about government how it should work is about also management. Government ng'emaze okuteekayo ambulance y'eryato lwaki ate teriimu ki lwaki teririmu mafuta omaze okuzimba eddwaliro lwaki teririmu ddagala lwaki teriyo omusawo amalwaliro gali understaffed kwegamba there are no drugs kwegamba so we have shown that the people in power are mismanaging our country. Temwina referral hospital ku bizinga? Nedda tetulina referral hospital. Baba ina budget ne babaleeta ku Masaka. Masaka, yes. Masaka yes. Regional Referral Hospital. Yes. So how are you going to change this gwengo omukulembeze? In case bakulonze nojja mu buyinza because the president said omulundi ogumu nti mwembanga temulonze NRM obuweereza muyinza obutabufuna so nga ate gwe toli muna NRM ekyo byebyo byennyini ebitulaunchingiza protestive vote gwe nga president oyogera otya ekintu ekyo nga Uganda erina what they call the constitution which is the supreme law of the land gwatukulembera a leader for all Ugandans oyogera otya nti n'abantu tebafune buyinza tebafune buweereza kiba kitegeeza nti no you're out of touch
with the people. Ekintu ekyo kiri very 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 dangerous. Mumba ne leadership ngeri out of touch. Eba tekyasobola kuwuliriza bizibu yammwe, eba tekyasobola bayamba yonga yo eva ku its own survival. So we believe that that statement shows ntino the current leadership bali out of touch n'abantu. Naye ekyenjawulo kye twagala okuteekawo. Okay. Twagala okuhighlightinga contribution y'abannabizinga ku Uganda. Kwegamba ebizinga ebyo first of all bavuba but waliyo ne tourism ebyobulambuzi basuubuzi kwegamba towards the contribution y'ebizinga ku economy ya Uganda nene nnyo. Bw'otunuulira consumption y'amafuta mu bizinga engendo tuzibalira mu liita z'amafuta. Ogenda wano na wano ogenda kunywa liita. Kakati bakafaananyi omusolo buli ku liita y'amafuta. Kwegamba ebweru changes nyingi nnyo mu nsi zaabwe ziva ku kintu kye bayita taxation without representation. Bannabizinga oli mubajjamu emisolo. Kakati president bw'ovaayo n'ogamba bw'otalonda NRM tojja kufuna buweereza. Ky'ogamba tebasasula musolo nga basasula ku buli kantu, nga basasula ku mafuta ge bali mu kunywa between the different journeys. Enguudo z'okunnyanja ozikoze otya? Ze tuyita ferries, kubanga okutambula ku nnyanja ebidyeri half the time they are broken down. Then Vikalangala ya breaking ako. In fact currently ndowooza eri TZ eri under repair. Kwegamba naye eyo embeera efuuse ya lubeera bwe kibeera buli kaseera. Kwegamba abantu bakaabye ekimala tebawulirwa. So tugenda mu protest vote okulaga obutali bumativu bwaffe, obutali bumativu na nkola eyo yonna eya gavumenti eno eriko. Olonga bwetulateeramu n'ensonga y'obwavu ne unemployment. Tulina enteekateeka gavumenti ze yateekawo okulaba nti ziyambako bannayuganda okujja mu bwavu. Bw'obadde otambulatambula ku bizinga, waliwo abantu abalina success stories okuba nti baganyuddwa mu nteekateeka zino? Nedda tebaliyo. In fact complaint eziriyo zigenda back to kiri ekintu nti enteekateeka ezo zitunulidde nnyo which party you belong to. Oba mwe mugambye abantu nti zino enteekateeka mwe abatawagira gavumenti ezibayamba? Nedda. First of all organization tewali. Then abantu kwegamba byonna kwegamba enkola y'eno government is a mismanagement from top to bottom. Enteekateeka gye ziri, there is no organization, there is corruption at all levels. So kwegamba fe tugamba nti eno government ekyalina busobozi kutuusa buweereza ku bantu kubanga enkola yaayo abantu abali mu bifo tebali. Okuteekawo enkola ya parish development model. Those are just policies which have been ineffective. Kwegamba trying different things expecting different results. Zonna enkola zibadde zijja nga zonna byonna okuva emabega byonna bibadde failure. But the president is showing us success stories. No, they are not success. Eryabo abaganyuddwa mu nteekateeka zino. And urging Ugandans okulaba nti bazeenyigiramu ez'abakyala waliwo grow n'endala mpitirivu. I believe Uganda bali so disoriented n'ezo zonna enteekateeka. Kwegamba tebakyalina ssuubi mu nkola eyo. Buli season ne baleetawo ekintu ekipya ne kigaana, then ne season endala ne baleetawo ekintu ekipya nakyo bantu bawulira kiwulire bakiraba bulabi nga wano ku mawulire buli omu takifiiringa ngako gyali. Kwegamba hence bannayuganda tebakyalina ssuubi mu eno gavumenti eriko era bamalirivu okugikyusa, bamalirivu okugenda mu kalulu okugiraga nti nno tekyabawuliriza
nayo tekyamanyi kye baagala. So ebyo byonna byekutwalirizamu ye protest vote 2026. Okay. Bino byonna byonyonyodde ebyobulamu, ebyentambula, obwavu, ebbula ly'emirimu n'ebirala bingi nnyo. Omubaka aliyo Honorable Moses Kabuusu. Mu kulaba ko talina kyakoze bukyanga alondebwa mu Parliament. Kakati ndowooza essuubi ly'Abannayuganda kyekirina okufokasingibwako. People feel powerless. People are feeling powerless and people are looking at a certain message. And simanyi oba Moses Kabuusu ayogera ku message eyo. Naye National Unity Platform naffe nange Daudi Ssenungi fa bali mu kwogera ku bantu okweddiza obuyinza bwabwe, obuyinza okumala ebizibu byabwe, obuyinza okuditamininga future yaabwe, obuyinza eddoboozi lyabwe okuwulirwa. Era ffe tubaga muveeyo eddoboozi liwulirwe mu 2026. Kubanga oyinza okusanga nga Kabuusu abadde akola ki, alina byayogera ebirungi, agamba bino byebizibu ebiri mu Ebiziinga naye nga teryawulira. So abantu ne baggwamu essuubi. So twagala okubazzaamu essuubi nti nno mu kwegatta a message of change and of hope is going to come to Uganda. A message nga muddamu ekibuuzo bannanyini future ya Uganda. Nga mugamba future ya Uganda yaffe. Tukooye enkola enkadde eno ebaddeko. Tetukyayagala kwegamba ebisuubizo ebitatuukirirwa bingi nnyo. Kyetuyita broken promises. Tubasuubiza kino, tubasuubiza kiri, obiteeka ku full scope tebiggwayo, kwegamba kati tebakyayagala ki, tebakyayagala kumanya ebyo. Baagala okumanya what's in our future. So what are you going to change gwe nga gwe? Kiki kyoyagala okukyusaamu oba oli awo bannakyamuswa kye babadde batafunye mu bbanga lino lyonna? Ekisooka, bannakyamuswa, we must highlight their contribution. It is massive. Njagala okuhighlightinga contribution. I think fishing is a number, I think, of the top 5 income earners in Uganda. It is among them. Kakati bw'owulira abantu who are contributing that much, nga they are not getting any service delivery. Kwegamba, it is not fair. And that's not how government should work. So ebyenjigiriza byonna ku Bizinga byonna n'owuliranga mu Bizinga consistently ffe tusemba mu bibuuzo performance y'abaana, n'owulira Ebizinga mu bitundu ebyase kakati waliwo kye tuyita gundi education as an equalizer, where no matter where you came from, if you get the right education you might make it in life. Kakati if mu Bizinga consistently be basembayo mu bibuuzo, kakati bali bwe twogeddeko unemployment, how will they compete with others who are getting better education abali mu bitundu ebirala? Ng'oli eyo amasomero mafune boonogira tojja yita primary, tojja kuyita secondary. Gwe suubi kiri olina mu future yo oba tolina? So twagala okugamba nti no, these hard to reach areas, for example Kyamuswa ne Kalangala, they deserve service delivery, they pay their taxes. So we want to highlight that they contribute massively to Uganda. Yes, they contribute that, but then they have leaders who have to lobby. Exactly. So message eya NUP, message eyange kwekufuna aba leaders who can lobby, which I believe I will do, from the examples I've highlighted. Yes. So gwe amaanyi go in case oyiseemu ng'omubaka wa Parliament galiwa okusinga? Amaanyi gange
kajja kuba gava mu bantu. Knowing and transmitting the people's aspirations. Ndi wano nyambadde enkofiira ya NUP, nyambadde ebyambalo bino. Naye abantu b'omu Bizinga batunulidde NUP, batunulidde baagala bawulirwe. Now it is not a matter of okwegayirira. Bagamba we must be heard, otherwise kugamba nothing will change. So kikumbusiza kibuuzo ekyo nti bwetunuulira emirimu gy'omubaka wa Parliament okubudgetingira abantu be ku legislating oba okubabagira amateeka oku-overseeing projects eza government gw'amaanyi go gagenda kusinga kubeerawa? Ekisooka nze amaanyi gange ku mirimu gy'omubaka wa Parliament amaanyi gange gasinzira mu constitution ya Uganda. Kwegamba nze I believe in studying the constitution ni rights z'abantu. So I believe nti no constitution yaffe ewa amaanyi yenna agenda mu parliament okukiikirira abantu be. I believe abantu abamu bawaba kwegamba ne bagenda ku bintu ebirala, and it's a major problem. Not only that, kwegamba fe okuva ku ground ng'amaanyi go gye gavudde kiba kyanjawulo nnyo. Anti kati bw'otuuka mu parliament biyinza obutabeera nga bw'obadde ku ground, because mu parliament at least bw'oba tosobodde kubeera bw'oba tosobola ku budgetinga baga amateeka, bw'oba tosobodde mu kubaga amateeka ng'omulimu omukulu omubaka wa parliament gw'alina okukola overseeing enteekateeka za government mu zo mulimu na zino ze twogeddeko ze PDM n'ebirala. So kwe kuzaayo ku kibuuzo kyange nti gwe obusobozi bwo oba amaanyi go biriwa ku nsonga eyo? Kwegamba njagala kwegamba ekintu kino amaanyi kwegamba NUP nange Daudi nga Ssenungi tetuli mu campaign ya kulaga amaanyi. Anti omubaka wa parliament alina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza. Kati campaign eyo bwe tuba nga tuli mu bantu tuwuliriza ebibaluma, tuwuliriza ebibaluma, tuwuliriza powerlessness that they are feeling. Kyekini kyoli mu kwogera until no right now people feel so powerless. They feel ababaka bagenda eyo and nothing changes. They feel abantu bagenda eyo, they lobby, nothing is changing. So we are tubazaamu amaanyi kati nganze. First of all, mbateerawo ability for their voice to be heard. Ng'ekintu nga bwe bakiŋŋambye bwenjo kituusa. Era part of my campaign ngenda nembuuza bannange nze njagala kubeera mubaka. Naye bubaka ki bwe njagala otwala mu parliament? Njagala twalayo bubaka bwammwe mwe abannassese mwe bannakyamuswa bwe njagala otwalayo. Sagala kutwala byange, njagala kutwala byammwe. Sagala kubeera mu kiyise ngende nkole ki? Mpanike just emikono. Oyagala genda kuteeseza abantu. Njagala kuteeseza abantu. So mumbuulire bye mwagala. Bwe mbadde nzijja ku eyo campaign emino y'enkolero nagitandise. Ku mikutu egy'enjawulo ngambe mwagala njogere kibina ebintu byenjogera biva ku ground. Yogera ku bino ebintu. Nakoze consultation ku ground. Mwagala njogere kuki. Byebyo byennyini byentuukiriza wano ku programu eno. Bw'otunuulira kifaananyi kya parliament saawa zino mu bannayuganda bakirinako ebirowoozo eby'enjawulo. Abamu bagamba business eri mu parliament ya buli omu aliemu onajjemu n'oli ajjemu. According to you, gwe parliament ogiraba otya? Katutandikirawo. Parliament ekisooka yo kennyini yo kennyini obuyinza bwayo bugenzi bukola ki? Bukendeera. As a third arm of government, kwegamba it is no longer offering the balance to the checks and balances. Ezandibaddewo mu government ekola obulungi. Ng'olaba nga independence yaayo tekyaliwo. Oyabala voices ezogera minority voices ziri teziwulirwa. In the case nti no ulina nti no majority bawanika buwanisa emikono ne bayisa ebintu.
so twagala bannayuganda babajjeyo bonna ba parliamentarians abo si babaka abo just bakiise bagendayo twagala bonna babajjeyo mu Buganda mu Busoga Teso West Nile Ogambe bali bawanika mikono waliwo abafuluma abafuluma bekalakasa kubanga kiba yitiriddeko so nze parliament twagala naye okugiwangula Ogambe nti birowoozo boolyawo ebyaba minority mu kifaananyi njantekemu opposition tebiwulirwa bulungi gwe kyanjawulo ki kyogenda okutwala mu parliament okulaba nti ebirowoozo bya opposition oboolyawo nabyo biweebwa amatu at least nayo bajjamu kimu bibiri okulaba nti nabyo bigasa bannayuganda fundamentally I believe a parliamentarian should do his job kakati ngafa abavubuka waliwo kye bayita home and away kwegamba right now tulina ba parliamentarians nga bali home bali eyo balinange nabakoledde kino n'alyoka alowooza nti nno olw'okuba alina byakoze ku ground eri ne bwatuka eri ne bwasirika obusisi nagamba nze ku ground w'amaanyi nagula bulangiti nakola kino then n'atuuka eri n'akola ki n'atateeseza bantu so twagala okuteekawo enkola y'enjawulo nga tukola home and away nga mu parliament tubeera mu committees parliamentarian oba ne office hours zo oba ne town hall hours noddayoko ku ground nokola consultation Parliament speaker zenga yemulugunya nti ababaka abamu ne mu committee tebaliyo nga ne ku ground tebaliyo ne mu parliament tebaliyo nga yeebuuza bali luddawa waliwo ekyenjawulo ekigenda mu maaso mu elections zino nze mbadde mu campaign trail ey'Ebiziinga but other than campaign materials okungamba owaayo inayo ka calendar nobody is asking me for anything. Nobody is asking me for soda, munyo. Kugamba, I think Uganda is at a turning point. Bogama nti no ba parliamentarian waliwo show jo no I mean waliwo budget no ulira nti no gundi ategese sente nyingi nnyo bwezi okumulonda nga sente zo zaki akalulu agenda kagula abantu ndoza abantu bagenda balaba nti no omuntu nga amaze okusasanya sente nyingi nnyo ng'agezaako okuwangula akalulu anaazizaawo atya so NUP twagala okutwala ababaka nga tebeemazeemu okutuuka mu parliament bamanenenda tebabalinze wansi kwegamba mu corridor za parliament oyo mubaka abatali independent abazze n'ebizibu bye abazze kubisolvinga so twagala okubeera ate tubalabyeko mu parliament twagala okubeera independent era abanange njagala kwebaza nnyo banya Kyamuswa nti nno kyemutunuulidde mutunuulidde bukulembeze mutunuulidde eddoboozi lyammwe okuwulirwa so ndowooza nti nno elections za 2026 Uganda is at a turning point. So we want to highlight that. Nti nno eno election egenda kubeera crucial mu future ya Uganda. Okay. From the grassroots level to parliamentary level to presidential level. 2026 is going to be a year of change. Yeah? Okay. So and I'm going to be part of that change. National Unity Platform is going to be part of that change led by our president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Rakadde waliwo program ezeewe y'amangu yensonga lwaki ogenda oli mu kulaba nti emiramu egisinga tugikoonako katono kasavu kanyama so that omulabi waffe yeeyongera okumanya kikyolowooza ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda but awo nga njagala ensonga eyo tugiveeko ohintinze nnyo ku kalulu era mu kwogera ku ensonga y'akalulu gireese nnyo but akalulu
nga bwe kazze katambula recently tulabye Kawempe North n'ebirala byonna ebigenze mu maaso. Do you think akalulu kasobola okubaako n'enkyukakyuka gye kaleeta mu ggwanga, kasobola okyusa obukulembeze? Not only do I think, I know it, and actually ebyaliwo Kawempe bikulaga nti n'abalala they know it, kubanga bw'otunulira effort eyateekebwako to make sure people don't vote, to make sure people are intimidated to even go to the polling stations, kikulaga nti nabo bamanyi nti n'akalulu kasobola okukola ki okukyusa. So eno protest vote njagala kukubiza bannayuganda nti baveeyo bejjumbira okulonda. Actually electoral process yatandise dda. Abavubuka ku Saturday ngenda Bukasa mu ggombolola y'e Kyamuswa okutongoza omu ku bukiiko bw'abavubuka obwalondedde e Kyamuswa wa NUP. So njagala bannayuganda bejjumbira okulonda. Ekisooka njagala bannayuganda mbawe essuubi nti Uganda ekyuse. National Unity Platform bannayuganda nga ebitundu 7 ku buli 100 bavubuka. Fa abayogera olulimi lw'abavubuka, fa aboogera n'abavubuka. Mu 2026 there are 9 million new voters. Njagala olowooze ku kintu ekyo kyokka. Mu 2026 there are 9 million new voters. Electoral Commission tenafulumya. No problem, but those are the projections. So we are going to win the election. We are going to win it popularly, in terms of numbers. We are going to win it regionally. Botulira census, we are going to win in Buganda, we are going to win in Busoga, we are going to win in Busoga. But the voter turn-up seems to be low. In West Nile. So the voter turn-up is low because of the hopelessness and embeera ya intimidation eteereddwawo specifically to suppress that vote. So part of our organization is to bring out that vote. Ekirala opposition gye tutaddewo ya National Unity Platform eri organized from the ground. Abantu baagala okulaba ekyo. Not only that, it is determined to win. So abantu baagala okulaba nti abantu abakulemberedde mu change eno bataddewo embeera ey'obuwanguzi. So ye embeera gye tutaddewo, so and we shall deliver it. So njagala abantu babeeremu essuubi. I believe Kawempe example gy'oyogerako, Kawempe ina like 40,000 voters, only 18,000. It is more than 40,000. It is like 200,000. Naye I think only 40,000 came out to vote. Where did the rest abalala tebejjumbira mu kulonda? Kubanga balaba emivuyo, bali disillusioned, n'okulonda as a process. Kwegamba beebuuza okulonda kuno kugasa ki biki? Naye kugasa gwe vaayo olonde tuwangule massively, eddoboozi ziwulirwe nga teribuusibwa ani yawangudde. Yes. Anda kwebaza natuyamba Dastan webale nnyo kubanga ate olaba agamba I'm live in Barara NUP eri mu town. Bwato bwateesezza. Is it true? No problem. I can counter that by saying that Uganda is increasingly urban. Genda mu census olabe the population of Uganda that has become urbanized. Abavubuka bali mu byalo. Waliwo natandika seed company nga supplying seeds. Kakati nagenda okusuubula seeds. Olina ambuuza, who are you going to sell your seeds to? The average farmer in Uganda is 53 years old. So oyo bwagamba nti no NUP eri mu town. Yes, but Uganda is increasingly an urban. This is a matter of fact of life. As it in all countries you go to, with development comes urbanization. Kakati oli bwagamba nti no NUP eri mu town. Yes, katuwangule town zonna eziri mu Uganda. Olabo bakalulu tetugenda kawangula. So eyo argument egamba nti no bali bagenda wangula ebyalo. Nayo kakati tekyali relevant wadde. Kubanga tugenda kuwangula akalulu popularly urban centers zonna tugenda ziwangula. Oyo ekirungi akoze eki admitinze kyembadde nnyonnyola program eno gye yatandikidde yonna nti no twagenda kuwangula urban centers Uganda wide. So ekyo njagala kigende ku record.
Okay, Kato Kawesa, People's Councillor, thank you so much for watching. Wewa n'abalala mwena ababaddeko ababadde bakyagenda maaso n'okubanga olaba due to unforeseen circumstances tugenda kubanga show yaffe tugiwunzikira waneeno tulinawo program eri mu kujja mu maaso awo kyova olaba show tugikatinze short naye kansaba omugenyi wange olunaku olwaleero atuwe akatalekeka eri abantu b'ekyamuswa weewaawo n'ebizinga byonna okutwaliza awamu. First of all, abantu b'ekyamuswa bonna mbatumidde mbalamusizza. Mwebale nnyo response gyendi mu kufuna yonna gyendi mu kutambula eri so positive. Mwebale kunnyaniriza yonna gye ntambulira. Mwebale kujjumbira processes za kulonda. Njagala okwebaza nnyo abavubuka buli gye tutuuka mwebale nnyo organization. Mwebale nnyo empisa n'obukkakkamu ebyolekeddwa bonna ba members ba National Unity Platform. So njagala okubawa essuubi ne okubajjukiza ntugenda mu protest vote. Njagala mwenna bonna abali mu kkunga mwongere okujjumbira, abavubuka mwongere okujjumbira ebyokulonda byonna. This year tugenda kubeera better organized from the ground up. We are already seeing that organization. National Unity Platform kyekibiina kyokka ekiri mu kukola effort okuorganizinga okuva ku ground Uganda wide. Abalala simanyi plani zaabwe. So njagala tukontinuinge mu ezo effort. Era obulanguzi bujja kubeera bwaffe. Mbasaba obuwagizi bwammwe nga tuli ku stage eno y'okusaba kaadi ya NUP. Okay. Era mwenna bannakyamuswa. Daudi Nkambo Ssenungi ndi musese munnammwe. Munzijukire nga tusaba kaadi ya NUP. Nja bakiikirira bulungi, nja kubeera mubaka wammwe omulungi gye tugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wano sigenda kubanga nsukawo nja kwebaza timu yonna gye tukozanye nayo olunaku olwaleero omukulu Ali Alibawa. Thank you so much. Mwami Mokosanold Anthony naawe tweyanziza nnyo tweyanzeege. N'omugenyi wange olunaku olwaleero weebale nnyo weebalire ddala weebale kukwata budde kale n'abalabi baffe abalungi ababaddeko ku Facebook ne ku YouTube. Thank you so much for watching. Sigadde nze omumbejja Luwedde Lilian tusisinkana akawungeezi k'olunaku olwaleero ku Voltage. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.